سیکورٹی کنسرن پہ کرنل بصیر صاحب نے بڑی گفتگو کی۔ کرنل بصیر صاحب نے ایک طویل عرصہ حکومت فوج کے اندر گزارا اور فوج کی تمام ڈیفنس میکانزم سے واقف ہیں، لیکن میں اس سے آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ پی این ایس مہران میں انٹروڈرز اندر آئے، انٹروڈرز نے پاکستان کی نیوی کے 80% سرویلنس اور ریکانیسنس کو ڈیمیج کر دیا۔ پاکستان نیوی بلائنڈ ہو گئی ہے، 80% اندھی ہو چکی ہے پاکستان کی نیوی سرویلنس کے اندر۔ پاکستان نیوی انڈر واٹر موومنٹس کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اس کی میجر صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ جب اسکرین پہ آ کے اور ٹی وی پہ آ کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام طالبان نے کیا، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کن چیزوں کا الزام آپ طالبان پہ لگانے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ طالبان کو کوئی اچھا سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عوام طالبان کی تائید کرتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اور میں نے اپنے امریکن دوستوں کو پاکستان بلایا، اور امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی کا صدر میرے پاس آیا اور میں نے کہا کہ look, how many guests are here؟ اس نے کہا more than 2000۔ Amongst those 2000 guests sitting here, can you point out a single Taliban and a single Al-Qaeda in these guests? If you do that, we will accept what the international media claims about Taliban's movement and Al-Qaeda movement in Pakistan. میں نے کہا you can walk around, you can see it۔ اس نے کہا you know what doctor, when I was coming to Karachi, my mom said to me, don't go to Karachi. Who told you to go there? And I said, no, I know Dr. Mushtaba. He knows what he's doing, and I will be in the safe hands. I said, it's not only a question of being in the safe hands. The question is that do you find terrorists here in the ranks and files? Amongst the guests, do you find anyone who is Al-Qaeda or Taliban? And let me tell you, to the international media and to those perpetrators who portray the image of Pakistan as the land of terrorists, as the land of Taliban, as the land of Al-Qaeda, please raise your hands۔ آپ سب اپنے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آپ میں سے کوئی طالبان نہیں ہے، اور ٹی وی کیمرہ پر دیکھنے والے 5 کروڑ عوام اس کو دیکھیں، اور انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو دیکھیں کہ اس محفل میں ایک بھی طالبان اور القاعدہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے سب۔ You can see it and watch it on the camera, to the international media, to the State Department, to the British Foreign Office, and to the European Parliament, that we have no Taliban and no Al-Qaeda. If we do not have Taliban, if we do not have Al-Qaeda in our ranks and files, then how the hell our own Interior Ministry comes in and claims that this is the work of Taliban? My question is that when Manmohan Singh in his address in Tanzania says that the nuclear assets of Pakistan is in the irresponsible hands, Pakistan don't have the responsibility to keep the nukes. Mr. Manmohan Singh, watch my audience. There is no one who is irresponsible in Pakistan. It is the brainchild of your intelligence agencies who have penetrated into Pakistan, who have perpetrated into Pakistan, and who are trying
Pakistan's image as an irresponsible nation. And I feel ashamed that my own people, my spokesman in the Foreign Office, my spokesman in the Ministry of Interior, do not have the guts to respond to Mr. Manmohan Singh. Even the statement has gone for the last 48 hours. I feel ashamed that there is no one to raise his voice against Manmohan Singh. I don't find anyone to respond to the Indian Home Minister Chidambaram, and I don't foresee anyone responding to the Indian National Security Advisor, Chief Menon. Why is that? What is the problem with the Pakistan junta not responding to the calls of the Indians, not portraying the Indians as the terrorists who have damaged the image of Pakistan? It's a well-planned activity on the part of Indian junta and Indian intelligence agencies to damage Pakistan. इससे आगे मैं आपको बताऊं, जब एक बम धमाका होता है तो बड़ी तेजी से कहा जाता है ये अमेरिका ने कर दिया। जब कोई तखरीबकारी होती है तो कहा जाता है अमेरिका ने कर दिया। जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो कहा जाता है अमेरिका ने कर दिया। मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, अजमल पहाड़ी की ट्रेनिंग, अजमल पहाड़ी का कन्फेशनल स्टेटमेंट जो आज से 3 हफ्ते पहले पकड़ा गया और YouTube पे आप घर जाकर देख लीजिए, वो कहता है मुझे नई दिल्ली में ट्रेन किया गया। वो तो ये नहीं कहता है कि मुझे अमेरिका में ट्रेन किया गया। एक टेररिस्ट का नाम बताइए जिसने ये ना कहा हो कि उसको हिंदुस्तान में ट्रेनिंग नहीं मिली। फिर इसकी क्या वजह है कि आप अमेरिका का नाम लेते हैं और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं? यह बिल्कुल वही चीज है जो मनमोहन सिंह ने तंजानिया में कही कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहने चाहिए, अमेरिका को पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ना चाहिए। लेकिन मैं मनमोहन सिंह को जवाब देता हूं कि यह काम तुम लंदन में बैठे हुए सियासतदानों से तो करवा सकते हो, जो पाकिस्तान की फौज को कैंसर से इन्फेक्ट करते हैं। तुम लंदन में बैठने वाली क़यादत से तो करवा सकते हो कि पाकिस्तान की ISI कैंसर का शिकार है। लेकिन मैं ने भी अपनी जिंदगी का 30 साल अमेरिका में गुजारा है और उन मुसलमानों में से हूं, उन पाकिस्तानियों में से हूं जो विकिपीडिया के टॉप 30 पाकिस्तानीज अमेरिका में हैं, जो विकिपीडिया के लिस्ट में टॉप 30 मुस्लिम अमेरिकन हैं। और मैं आपको यह बताता चलूं कि मैं इस साजिश को, जो हिंदू साजिश और ज़ायनिस्ट साजिश मुसलमानों को अमेरिका की तरफ, जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, मैं इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा।